The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi mwena abatukeredeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida Bikobere manya gange mbaniriza program ebeeradde Mighty Drive ne wabula tusooka okubanga ate tukuyisamuko mawulire agabaddewo awo nno programu yaffe netandika n'omugenyi gwe tuba tufunye on that particular day. Olunaku lwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi 11 omwezi tuli mu gwa December, the last month of the year, ate omwaka tuli mu 2024. We are only counting days okulaba nga ate tuyingira 2025. In these remaining days, osobola okubanga ate weekolamu omulimu weeyoza spiritually ne physically, osobola okubanga ate oyingira omwaka ng'oli muntu wanjawulo oba ng'oli muyonjo, otandika okubanga ate omwaka ogutandika on a fresh page. Osobola okubanga you declutter your home, ogyemu ebintu by'otacyakozesa, ebikyali in good shape obigabe, ebiba byonoonese obisuule. Osobola okubanga ate oyingira omwaka gwo nga ate toyina bizibu by'ositudde kuva mu 2024 ate ng'obiyingiza mu 2025. Spiritually we can cleanse our bodies, cleanse our souls spiritually. Sobola okubanga ate tuyingira omwaka nga tuli bantu abali fresh, abali clean. Tusobola okubanga ate manifesting on the 31st day of this year 2024 bye twagala for 2025. As other people are out there celebrating, abamu banabeera mu machachi, nammwe abamu mbere waka, as you are manifesting the things you want to get in 2025. When we manifest bintu ebimu tubirekera universe nekola kyeyina okukola, ate ekirala tubeere specific when we are manifesting. Nti munnange universe nze njagala kino ne kino, be specific kubanga ate yo universe eyanukola in specificity nti kyosaba kyokola ki kyofuna ekyenjawulo, nti when you ask ebeera n'okukkiriza nti I will get, when you believe you get, kubanga ne Bible etugamba nti bw'onoosaba onaaweebwanga. Tujja kubanga ate negatibwako omumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe olunaku lwaleero, tugenda kubanga twogera nsonga za gender based violence. Oyinza otya okwewala obutabanguko mu maka mweno festive season, nti festive season yayingiddewo, abantu abamu temuyina kasente,
wakati munnateekayo tewannalabika kubanga nti ate December eyingiddewo. We all know Christmas is a big thing here in Africa, particularly in Uganda, naddala mu bitundu ebiri rulo oba ebyekyalo, nti abantu olunaku luno balutwalira ddala nga ensonga. Era omuntu agenda kubuuza with the whole year nnaku 365 gwe bali tosobola ku planningako nti banayi there is that one day osobola okubanga ate oluplaningira abakyala abajja kunoba olw'ensonga temwabagulidde ngoye za Christmas. So tugenda kutunuulira butya bw'oyinza okubanga ate weewalamu obutabanguko mu maka mu nnaku zino enkulu ze tuyingira oba ze twayingidde, kubanga otandika okulaba nti ekibuga kyonna abantu abasinga batimbye Christmas, obuyimba bwa Merry Christmas buli mu kuvuga. So tujja kubanga ate ffe naffe tuyamba tulaba tutya luli twali tutunuulira butya bw'oyinza okulaba nga ate weegenderezaamu oba weewala obubenje ku kkubo mu biseera bino ebya festive season. This time round tugenda kubanga ate tuconcentrating ku butya bw'oyinza okwewala gender based violence during this festive season, nti tuwadde mu 16 days of activism era zaweddeko olunaku lw'eggulo. So twagala tuzimalirize ne show yaffe eno nga tunuulira butya bwe tuyinza okubanga ate twewala. Mugenda kubanga mbatwalako ku kooti wali eri ku kooti masho we twabadde olunaku lw'eggulo ng'omukulu Dr. Kiza Besigye ne munne Haji Obedi Lutale Kamulegeya nga bakomezeddwawo nga bwe kooti bwe yakirambika. Bano bakomezeddwawo mu kooti era nga omukulu General Freeman Mugabe yalategeeza bulungi nnyo nti this time round bakomawo okubanga ate basoma ruling kwebyo omukulu Lord Mayor byali yasaba on the first appearance ate bakomewo for mention. Akati munnange bano bakomezeddwawo mu kooti ba lawyers be babaddewo wabula bo bakalatidde ne bagamba nti bagenda kubanga bakontinuinga mu musango guno unless nga lead counsel waabwe omukyala Counsel Martha Karua aweerebbwa practicing certificate. Ono yaganibwa oba yammibwa practicing certificate eno nga bagamba mbunno eri politically motivated, nti ebigendererwa bye bili politically motivated wabula si kuba nti ayagala okubanga ate ataasa omuntu we oba tumuyite client we. Era nga omukyala munnange Irene Mulyagonja yamuddamu bulungi nnyo nti gye baali basaba practicing certificate mu Uganda Law Council, era munnange n'agamba mu kusooka basooka ne beekwasa ne bagamba nti yakoze online application ate bo baagala hard copy, era bano ne batambula ne batwalayo hard copy ng'era basaba omukyala ono Martha Karua okubanga aweebwa temporary practicing certificate emukkiriza okupracticing amateeka waneno mu Uganda. Kakati ku Monday omukyala Irene Mulyagonja ono n'amuddamu n'amugamba nti bamumye practicing certificate eno olw'ensonga nti bagenza okulaba nga ate ebigendererwa bye bili politically motivated wabula ate sibi talina bigendererwa byakuba nti ate ayamba omuntu ono okubanga afuna obwenkanya obanga afuna freedom wabula ayagala kubikoleramu bya bufuzi. Ne basalawo baleme okubanga ate bamuwa temporary practicing certificate. Kakati bano we balabiseeko olunaku lw'eggulo mu kooti balooya ababadde bakulembeddwamu kanso ate nga ye Lord Mayor Elias Lukwago munnange bakalatidde ne bagamba nti tebagenda kubanga ate beeyongerayo n'omusango guno okujjako paka nga omukyalo ono Counsel Martha Karua aweereddwa practicing certificate eno. Era bano ne basaba kooti esobole okubanga ate ebawaamu akadde oba eyongereyo abantu bano basobola okubanga ate bakolagana nabo bekikwatako okulaba nga omukyalo ono aweebwa practicing certificate eno. Era nga bano omusango gwabwe bagwongeddeyo paka ennaku z'omwezi 7 omwezi gwe tugendamu ogwa January mu mwaka 2025. Era nga bano bavuddeyo bayogeddeko ne banamawulire nga bakafuluma kooti ne batutegeeza nti omukyalo ono alina eddembe eri practicing amateeka wanene e Uganda nga basinzira ngera bakwotinga amateeka era nga we bakwotinga agawana e Uganda ne East African Community Law Council, East African Community Law Society, era ne bagamba nti omukyalo ne yasoma amateeka era akkirizibwa okubanga ate ya practicing amateeka wanene Uganda. Era nga beebuuza tebamanyi nsonga lwaki
ate basobodde okubanga bamugaana babagaana okubanga bamuwa practicing certificate. Mbabaddeyo ku kooti yabaddeyo abantu bangi nnyo, mwabadde General Mugisha Muntu ow'ekibiina kya ANT naye yabaddeyo n'ayogerako n'agamba nti kino nno kiswaliza ddala okubanga ate bannamagye be bali mu kukozesebwa okubanga ate batulugunya abannaabwe abalala. Era ng'ono yakwogera ebigambo bino yabadde ng'ayogera ku nsonga egambibwa nti omukulu eyabadde omu ku lawyers ba Dr. Kizza Besigye yakwatiddwa era nga bano babadde bamusuubira okubeera mu musango guno naye ng'ate yakwatibwa oba ewuwe tugambe nti yawambibwa because that is not arrest. Ku ssaawa 8 ez'ekiro n'akwatibwa era nga bano bwe bagenze okukeera ng'ate tebamulabako wabula ne bafuna amawulire nti ate bannamagye bagenda ne bamuwamba ewuwe ne bamutwala. Kakati poliisi olwawulidde ebyo nayo nevaayo neyanukula abagamba nti bano omukulu ono yawambiddwa wabula ne bavaayo ne batutegeeza Patrick Onyango n'ategeeza bulungi nnyo nti omuntu ono yakwatiddwa era ng'ensonga ezamukwasizza za kubanga ate ayina rent areas ng'ate abadde atiisatiisa landlord we nti munnange nze ndi munnamagye era ng'abadde amaze ebbanga nga tasasula renti. Kakati bano ne bategeezaako nti omukyalo ono yagenda ne yeekubirira enduulu era nabo ne basalawo okubanga ate ono muntu waabwe nga bamukwata. So no, the question would be lwaki bamukutte kiro ssaawa 8 naye ng'ate wabula kyekibuuzo mba nkikulekedde. Kakati Kenya Law Society we yawulidde ebifa kuno okwabwe nti ate munnaabwe Martha Karua yamiddwa practicing certificate nabo nno ne bayisa press release oba ne bawandiika ekiwandiiko namutaayika era nga bano bagamba nti bayisiza warning era bakopinze bannamateeka abanna-Uganda nga they are practicing law in Kenya era ne bagamba nti bano tebajja kubanga ate bakkirizibwa okupracticing amateeka e Kenya singa Uganda egaana okubanga ate ekkiriza munnamateeka waabwe ow'e Kenya okubanga ate ya practicing amateeka wanene e Uganda. Era bano munnaye ne bagamba nti singa bagaanira ddala okuwa omukyalo ono temporary practicing certificate nabo bagenda kubanga ate basazaamu practicing certificates z'abanna-Uganda abali mu kupracticinga amateeka mu Kenya. So nno munnange wandikola move emu wabula ate neekosa abantu abalala bangi nnyo. Ngenda kubanga ate ntambulayo obudde buntwalira ddala gendako wali eri ku kitebe kya DP Rubagaawo munnange omukulu ate nga yakulira ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao yayogeddeko eri bannamawulire olunaku lw'eggulo era naye n'ategeeza bulungi nnyo nti ebintu ebigenda mu maaso abigoberera bulungi nnyo era abiraba. Wabula ono yategeezezza n'ayogerako ku nsonga ey'abantu be abava mu DP ate ne bayingira NUP ate baabo ne bafuluma NUP ate ne bakola omukago gwabwe ogwa Democratic Alliance. Olwo n'agamba nti n'ekyo ekintu kye batandiseewo kyafudde tekinnatandika kubanga abantu abakitandise balina ebigendererwa ebitali bituufu. Era n'agamba nti era kati ekyo ekikolwa kye bakoze ye nga ye Norbert Mao kyamwejeereza okubanga basaitinga ne bagamba nti he is the bad person era nga yensonga lwaki bafuluma DP okubanga ate bakola DP block ne batambula ne bayingira ekibiina kya NUP. Kakati onagamba nti kakati ayagala okubuuza ne mu NUP era abakulembeze babi era kye kyabaleetedde okuvaayo okulaba nga ate bagenda batandikawo ekisinde kyabwe ekya PFT ate era nakyo ne bakitambula ne bakifuluma kye beetandikira bo bennyini ate ne bagenda ne bakola Holy Alliance. Akati Holy Alliance tetumanyi butya bwe yali akati twabalabye nga bali mu kulaunchinga ne omukulu Honorable Mathias Mpuuga nga balaunchinga Democratic Alliance. Ono n'agamba
nti kino nno kiragira ddala nti bo bennyini bwe buzibu nti be bantu abazibu ab'okukolagana nabo era n'agamba nti singa abanoonya abantu oba the problem eri mu opposition ndowooza omuntu omu asobola okuba nga ate osobola obba pointingako n'ogamba nti abo bennyini bwe buzibu olw'ensonga nti tebatuula wamu leero bali wano enkya bali wali nti ebigendererwa byabwe bwe bitatuukirira nga bwe babyagala nga batambula ng'ate bagenda ewalala. Ono n'agamba nti naye ku nsonga ze yatunuulidde ze baagala okulembeza babadde nga abasoma notice ze kubanga byonna byazayogera ku nsonga za transition byonna era byabadde nga nabo bye bakulembeza. Wabula n'agamba nti bwe kituuka kubanga ate tukyusa obukulembeze nga twagala okuva mu regime ya NRM okuyingira regime endala oba okukyusa omukulembeze w'eggwanga ne tuva ku regime ya Mr. President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tufuna president omulala tulina okubanga ate oba balina okubanga ate bengaginga in dialogue with the president, with the sitting president. Era n'agamba nti without dialogue nga tewabaddeewo njogerezeganya oba nteesaganya tewajja kubaawo nkyukakyuka ekolebwa waneeno ewaffe. Era n'akubiriza banne nti singa bonna bakwata ekkubo ye lye yakwata ery'okubanga nti akkiriziganya ne omukulu president wa kuno Yoweri Kaguta Museveni basobola okubanga ate boogerezeganya butya bwe bayinza okyusaamu obuyinza nti ekyo kyandiyambako eggwanga. N'agamba nti wabula nga buli omu akyewulira eryanyi nga ate twagala okubanga ate mulwanyisa Mr. President nga musinziira ebbali nga temwengeginze naye in dialogue temuyina kye mugenda kukyusa. Kibino no byogerwa nga ate tugenda mu kalulu ka 2026 nga kayingiddewo katandise dda okubanga kajjamu omulira okubya posters abamu batandise n'okubanga ate bakola campaigns kakati nga ate ebigambo ebyo omuntu abyogera ye Minister wa Justice kibeerako ne kye kicommunicatinga. Era ng'ono yayogeddeko ku kuba bantu ba civilian abatryingibwa mu kooti y'amagye oba mu kooti martial. N'agamba nti kimenya it is against the human rights era n'agamba nti ate kityoboola ensalawo ya kooti eyakolebwa. Era n'agamba nti naye akivumirira takkiriziganya nakyo. N'agamba nti era kino kireeterawo ka vote of no confidence mu judicial system. Era n'agamba nti abakulu balina okubanga ate beetereza okulaba nga judicial system tebeera nga ate abantu bagikubamu nnyo ebituli. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo nja kuba negatiddwako omumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero tusobole okubanga ate twogera nsonga za butabankomako. A very good morning. Mpumulamuko katono nnyo tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here.
How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikayo nnyo mu kuwummulamuko kakati negatiddwako omumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero. We are really humbled okubanga ate mu mwezi gumu mu bbanga in a space of 1 month tukyaziza men in uniform babiri ng'ate munnaye si be bano b'okugamba ng'abasajja banene ddala. Ensonga ze tukulembeza it is gender based violence. Twagala okumanya lwaki obutabanguko mu maka bweyongera nnyo mu nnaku zino enkulu, kiki ekibuleeta era tuyinza kubwewala tutya y'ensonga gye tugenda okubanga ate tutambulirako. Nkubiriza nnyo okubanga otwegatako on our discussion ojja tusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ku Facebook ku YouTube ojja kubanga ate okutusanga ku The Alternative Uganda. Comment section gikozese teekamu ekibuuzo kyo oba suggestion yo oba gwe kiki ky'olowooza nti kyekireeta obutabanguko mu maka naddala mu nnaku zino enkulu oba mu festive season, era tuyinza tutya okubanga ate ebintu ebyo tubyewala ne tulivinga peacefully mu maka gaffe nga teri akoseddwa, ne tuyita mu nnaku zino enkulu nga teri yanobye, teri gwe baawutudde, nga kale buli omu alyoke. Yeyo topic yaffe gye tugenda okubanga ate tutambulirako olunaku lwa leero mu show yaffe ya Mighty Drive. Tugenda tambulira ddala paka saawa 4 ez'okumakya. Kakati kansuubire nti show eno gye naagwera ojja kubanga ate mukwano ofunyemu ekyokuyiga. Kimu bibiri
osobola okuba nga ate otaasa amaka go. Bw'aba ng'olina gw'omanyi nga taliiko mukubiriza omugambe munnange ndowooza show eno ogyetaaga osobola okuba nga ate okuuma emirembe mu maka. Ngenda kuba nga nyaniriza Omumbejja atulamuseeko ayaniriza omugenyi waffe mu butongole. Weewaawo neyazza nnyo Omumbejja Farida Bikobere akazindalo nga bw'okankwasizza ngenda kuba nga nange namusaaka batulaba olunaku olwaleero. Ebiseera bya bikujjuko ennaku enkulu zinaatera okuba nga zituuka kwegamba ekiseera kyakuba nga tuli mu keetalo tushopinga tudde no tudde eri tumanyi okushopinga abumwabiri mu ssatu ebintu bajja kubyongeza ekituufu oba byetaaga osobola kuba nga oyitayo n'obayo olw'ekigere n'obigula mangu okusobola okulaba nti naawe wetegekedde ekiseera ekyo banaabyongereza gwe tuli bugenzi Omumbejja Luwedde era nga mu studios mukulu Mucunguzi SSP yamazidde okuba nga ate akkalira mu studios tugenda kuba twogera ku mulamwa nga Omumbejja Farida bwagulambise. So omuzindalo kansooke ngwajjako ngumukwase omugenyi waffe asooka atulamuseeko oluvannyuma nno tulyoke tuyingirire ddala mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tusanyusa okukulaba. Mwebale nnyo Abambejja nze bannange nga nkitwala kyamaanyi nnyo okulaba nti ntudde wano ku makati g'Abambejja kati nze bampita Omulangira Jackson Mucunguzi omuhororo okuva eri Lukuyingiri omupoliisi w'e Uganda nga nva ku kitongole ekikulira eddembe ly'abaana n'amaka Naguru. Ofiisi yange ekola ku abasajja ng'oba oli eyo bakukuba emiggo oli eyo bakutuntuza oli eyo munnange embeera sinungi waka twakitegedde abasajja babakuba abasajja babatulugunya kati Inspector General Police yagambye Mucunguzi genda yeri mu Family and Child Protection oyambeko kamishana abasajja nabo bafune eddembe munnange bafune obwenkanya. So tubeere eyo ekitongole kyaffe kikola ku rights of children dembe ly'abaana omwana ng'aba azaaliddwa ayina eddembe okufuna emmere ayina eddembe kusoma ayina eddembe kufuna eddwaliro obujanjabi ayina eddembe okumwagala. It's also a human right, by the way, to be loved. So if my parent does not love me, you come sue, you say, it seems this man does not love me. Oh, my mother. So the 5 basic needs, then tukwasaganya amaka tutwagala gaukane, tutwagala amaka barwanye. So we reconcile. Sanga then ne couples ngazirwana. Mukwataganya abantu. Abafumbo. Nutuba wa basic counseling. Usanga omuntu omunga aliawo ye afumbirwa by false pretense. Bamusutura oba yagenda nga takitegede. Bamulimba limba natukaye nasanga obufumbo bulinga ki nga Iran ne Iraq. Lutaro. So munange fetebera abo bakujja ba police ne basenga tebagamba mubeewo bulungi kubanga amakanga gabagali bulungi eggwanga likulakulanya. However waliwo ebitutakola Lilian ekisooka tutwawula bafumbo tetwawula we don't separate wabeerawo waliwo abajja nebagamba afande njagala kigwere wano oddayo gye wamujja wali okwanona omusajja oba omukazi twamujja ku poliisi kati lwaki oyagala poliisi ebaawule oddayo ewaabwe oba oddayo mu kooti oba mu kanisa gye bakugattira abo oddayo waka after all kabondo kasabukubye edirisa oyo abeera boyfriend atabeera husband nobwo obumaze emyaka 5 abeera boyfriend oyo boyfriend oba wagenda kukyala baba balina okukuba empeta realize lwaki abakazi twagala embaga mulaba kyekyo kubanga bakooye then ekyokubiri tutwawula bintu division of property baraba bajja nagamba olaba omusajja oyo ayina ennyumba 6 njagala kwampeewemu ogwo si mulimu gwaffe oddayo mu kooti yegabe yesalako ebintu ekyokubiri tugaba custody
y'abaana waragamba olaba omusajja oyo musirisuru yantama twali kyakola kiri awo ampa abaana bange afande nyambaako ntwala abaana ogwo si mulimu gwaffe ffe tukwasaganya ne probation officer ne kooti bebagaba ebyo naye nga tusanga omwana lububi tumugjayo for basically for you can call it first aid security tusooka ntujjayo omwana naye kooti yegaba ki abaana kati twasanzemu another problem where abannayuganda bagala kutomeza poliisi ndwaniraako nti kakati mujja wange nakitegedde omusajja wange agenda kuwasa njagala mumunkwatire enaku 2 embaga efe sebo abapoliisi era bandaba tokola ekyo kintu ekyo kikyamu nnyo. You are not supposed to be there to help in the fighting co-wives. Then we are not manerenda gundi correctors wara abaja nagamba ezanga jerenga abaziteeka ku poliisi ezakameeza ogwo si mulimo gwaffe ajja nagamba esente zange sente z'obuyambi kyakala taziteeka nati abamu otamugamba bw'otyo tazireeta anti ebyo tubagamba ntibaddayo kubabudaabuda ntibagamba munnange mwagalane ono omuntu gwe wamusiima olina okumulabirira so ekitongole kyaffe kyo kiri kyanjawulo in that kikwata ku misango egya feelings emotions si bino nti omubi kwata jeki era omusajja kana isusa muwano nga tanjagadde eno mu relationship nga tujjeko abaana katawe ebintu ebyo bya feelings oba olina okumukwana naawe n'omuprovinga point nti lwakita kwagadde gambe sebo olaba bintu byakuteesa bayira amaka gakuteesa si byamaanyi si bya ranka si bya sente bintu bya feelings mba mulina okweyagala so child and family protection ebyo byediringa nabyo so kati officer ogambye temusoloza sente nti ez'akameza zireete nga wane singa omukyala ajja n'aloopa nti omusajja talabirira baana kakati oyo muyinza mukwasaganya so tuyita oyo omusajja ntumugamba sebo olina okulabirira abaana wagenda kwedaganga oba kwedaga that word n'ozaalayo omwana kati ono omwana olina okumulabirira omwana talina musango kuzaalibwa if you went there for pleasure or pressure and the child was born you must take care of them. You must take care of that child oyo omwana w'eggwanga olina okumulabirira si byakugamba nze nakoma you are not a sperm donor you must look after the child so kakati oyo omusajja tumuyita tumusomera etteeka wali etteeka bayita children's act eryo likugamba olina okulabirira omwana so and parenting is 50% maama alina okulabirira 50% taata 50% tuwali wekiwandiise nti omukyala ng'asasula ku school fees esente zikyuka kalense it remains Bank of Uganda tuwali wekiwandiise nti omusajja okuyambako maama n'anaaza omwana ntakyuka obusajja parenting is 50% era 50% and so that the child gets that full responsibility kubanga twasanze abasajja abavaawo oba abakazi waliwo n'abakazi bayira babasuubulawo abaana single parenting is causing more problems nosanga ngu omwana talina love kimubulabulamu ate ekintu ekyo kimukosa nnyo in near future sanga omuntu akola ebintu very violently because of lack of love for one of the parents tebayanga bakula from yet the thing is 50% so you don't need too much to do much process yaffe wano yakooti olusetwala mutime nti abafumbo babafunye obutakkaanya kiyinza obutabeera nti kooti egenda bawula the following day but now ogambye temubaawula how do you advise such people kooti anti olaba bintu nakugamba bino bintu bya feeling bintu bya feeling ne kooti lwaki erwayo
omuntu ayinza kubanga alina obusungu nga busungu bamulekagamba twawukane bamukubye mu ngoli leero naye agamba twawukane the following day agamba munanga mpa musajja wange kati oluusi abamulaba abakubamu abeekuba bajja ne batunyiza n'ogamba asooka oyingire munda mu kaduukulu by evening omukazi omulaba ng'akomye nanga munange musonyiye mpa problemu yange ngende so singo orashinga kubaawula osanga nga wakoze ki wakozemu obuzibu because the devil you know is better than an angel you don't know so tugezako kubagamba munange ddayo yagala mukyala we yagala bbaawe tomanyi bw'ofuluma bw'ogenda osanga oyinza kusanga ensolo so kati that is child and family protection. Oyogedde ku kubanga omuntu alabirira abaana abazadde okulabirira abaana naye waneena amateeka ge waffe wano okusinga abakyala be basinga okuloopa omwami wange talabirira abaana ne tulaba abamu nga kooti ebasalidde omuwendo gwe baba balina okuwa abakyala bano ebiseera bisinga abakyala tebalabirira abaana waliwo engeri yonna poliisi yayinza okukaka omukyalo ono kubanga bo abaami be batalabirira abakyala baloopa naye ate in instances where abakyala tebalabiridde baana abaami basobola kuyambibwa batya yes still eteeka tirimanyi nti ono omukyala oba omwami eteeka limanyi Munnayuganda nga bwe mbagambye wali ng'oba ozadde omwana mulina okumulabirira nga babiri nsonga lwaki tubagamba even waliwo bana abawukanamu they separate agamba nze bintamye biki okwawukana kwammwe tukuyina ku affecting omwana era tubagamba ng'oba oli eyo abamu abazadde akozesa ki abaana okukyayo ono olaba taata w'omusuru n'abasigamu obukyayi yes you are not supposed to do that gwe ne boyfriend wo mwakyawagana katukora kyoyagala oba ekyoba olina okukola ono omwana ng'aba akuze nteera kubagamba nibagamba gwe jangu oyite mu process jangu ku poliisi ogambe nti taata w'omwana talabirira mwana oba maama w'omwana talabirira ki mwana tujja kubayita tubawandikisa nnyo memorandum of understanding at police you shall do this you shall do this olwo olupapula lutereke bulungi oteeke ku email oba olutereke bulungi osirike nga begaana tubongerayo mu kooti nebawandikira court order ebawa court order era court order gye tukozesa okusiba oyo atalabirira eyo court order gitereke nayo naye meanwhile gwe ng'omuzadde go ahead and help this child nga tomutadde mu biri ebigambo ebyokuvuma then as a child is growing up ekiseera kijja kutuuka buuze taata nkulaba wano ng'onfaako maama wange yaragawa jjayo biri epapula omugambe mwana wange natomera natomera the problem is here reasons are here even if you were married officially oyinza gamba you want divorce or separation you give reasons nomugamba mama wo oyo mwana ng'aba akuze will be the one to fight for you naye nga tomutaddemu ebigambo kubanga ng'omuteekamu ebigambo abazadde bagezi atuuka eri n'akola opposite omugamba mama we takwagala ye ng'amusinkana one on one amuwa chocolate okiraba oba omugamba nti taata we takwagala atuuka eri namutwara mu filmu so abatakutegeera ng'oba omugamba nti taata we takwagala naye ng'oba olina documentation yo omuterese bulungi n'olwana kikazi n'olwana kisajja n'olweizinga mwana wo ekiseera nikituuka that child will judge the other negligent parent mama how could you leave me why did you do this and that's how you see what we do for our children today is how they will treat us in old age so ojja kubanga oli muzeeyo olyawo pressure zakukubye sukaari ekuluma omwana naye ajja gamba wanvaako n'onsuula when I was young n'ebipapula bibi n'obujulizi weebuli maama oba taata yakutwala ku poliisi n'akutwala mu kooti n'onyegaana kati olyawo olumu kuntawaanya nti sukaari zikukuba so
we build for the future nga moto ya makerere. Okay, kakati kanso, I mean afande fe tumanyi nti abapoliisi babatwala kabalye ne babatraininga bintu bya mundu bintu bya kukuuma ddembe naye ati bwe mutuuka wano ne mujja ne department eno ya family unit muleeta muyina ba professional counselors oba you hire ne muleeta abantu abatali ba poliisi mu department yammwe kakati omupoliisi gwe mulimu gw'amaanyi ate ne Katonda gw'amanyi ogukola buli kintu kyonna as long as there is law and order. Abasoma Bible ng'ogenda n'osoma Matthew chapter 5 verse 9 blessed are the peacekeepers. For us police we can do anything. Se mirimu mujewa. Tujewa ate tujikola bulungi n'okusinga abagisoma. Ng'ogyeko kube mundu. Okukube mundu. N'okugikuba kuumirembe. Katonda banganze okugenda mu eyo department. Namara kukitegeera nti you are a human being. Yes. Besides being in uniform, besides having authority, osigala ng'oli muntu. Era nze nakitegeera ningamba nti obulamu bwonna butandikira waka. Butandikira waka ante busembayo waka. We are born in a family, we end up in a family. And therefore it is high time we become good husbands. That is my motto and thinking. It helps me. So when I did that, kati nze nawandikira omukuru IGP mugamba mbadde nkusaba. Kubanga olaba buli criminal yenna utulina luzira tulina ku police ava waka. Aina family java. It is the whole criminal comes from home. So the problem is at home. Mbadde nkusaba. Nze muntu eri mu child and family protection. Era nakiriza. Era ndowooza ng'olaba bino bitulukwogera wano kati waliwo mu kuyigamu something. Yes. You cannot claim that you are a very big person. There is a lot of myth about gender issues and we need to demystify them. Tubagambe munnange you are not alpha and omega. Ekyo kitiibwa twakirekera Katonda. Oli musajja ali wano for a season. Buli lunaku tukula towards the death and retirement. Naye okola ki buli lunaku? Are you occupying space? Ng'oba oli awo n'osanga nti family ye tekumisinga ng'okyali mulamu n'obwofa tebajja kukumisinga. They will bury you today and life yes. If your family does not miss you today when you are alive, even when you will be no more, they will not miss you. They will never even remember. So can you be intentional? And the best achievement you can do in life, sibizimbe, sibitibwa, naye ekayo, your family. Your family is very paramount. You are responsible for your spouse because when you are going to meet, tumwayebuuza ku muntu yenna. Tuwayebuuza ku maama wo, tuwayebuuza ku mukuru w'ekika, tuwayebuuza ku boss wo, mwayeyagala. Oba pastor wo. So therefore you are responsible for the happiness of that person. Ekyokubiri, God made you join n'abawa abaana. Those children are the best assets that you have and therefore you must love them. Must is zero. Oyina okwagala abaana bo kikukakatako. Tuwali agenda olaba abambejja. Tuwali agenda kubagalira abaana bamwe. Okusinga mwe. Senga ow'ensonga tayinza kwagala muwala we kusinga gwe maama yamusindika. The school teachers bana ababeera mu ssomero babiyita senior woman teacher. Tayinza kwagala mwana we oba kumanya omwana we kusinga gwe maama oba taata. And therefore tumaze kukiraba nti kaakati abazadde abatabeerako ku baana babwe batuuka ekiseera abaana ne babalema osanga nga babasindikira bajjajja mu byalo. Tabange mbasindise 100 kilometers simply because those children are shaming you, you were absent from them. Now this is a long holiday. Baba Cindy said that. Oh, already? That is negligence of highest order. Your mother gave birth to you. You also have to look after your own children. But sometimes twagala by experiencing obulamu bweri. Not that these are different generations. You shall not live the lifestyle of your father
They were in a different lifestyle. For example, I cannot live there. My children are children of senior superintendent of police. Not of my father who was a peasant or what. And therefore they cannot have same different generation. Yes. We are preparing them. These are Gen Zs. Actually, now this is Generation so, Alpha. Generation Alpha. We are raising, Gen Z is raising Generation Alpha. Alpha. Therefore, you cannot keep comparing them with BBC. Millennials. So, the generations are moving differently. You should be moving forward, not backward. Backward. Although the backward is also necessary. Ensonga zina kutuuka ku level ki okuzireeta ku unit yo, because waliwo batugamba ensonga zisookewa LC oba ate zisookewa neeno bamusooke newa senga newa kojja. Can we jump all those ones ne tutuuke wamu? Yes, yeah, as long as oraba nga bw'ojjulira child and family protection nguba toyagala kugenda oraba even the quality of our leaders mugende eyo you find the chairman LC1 nga butamiivu tabitegeera katongo oba osanga nga naye is a suspect of gender violence akuba mukazi we. So at police you can report directly. Nojja directly n'ogamba munnange waliwo obuzibu bwe buti. Era abalala abamanyi amateeka bwe gakora bagenda directly mu kooti n'ajjayo court order n'agireeta police for enforcement. So it's okay not to involve my family first, not to by the way, it would be much better you first exhaust all those options. Okay. First talk to a friend. Because usually omusajja naye ng'omuleeta ku police mama balina ego otuteka police biki naye singa omuloopaloopa omukika n'omuloopaloopa wa mukwano gwe and if you are married to a person nti ye talina waatya omanya oli ku danger nti omusajja yali awo tuwali waatya talina gwatya taswala. Yes. Munange genda eri okolemu ka fasting bakusabire kubanga oyo omuntu kuba dry iwe ebintu sijangu because somebody must have somebody he respects. Exactly. He fears. Okay, even the Bible tells us fear the Lord. Yes. Naye tatya Katonda tatya muntu yena ali awo bazadde betabatya oyo problem kata ojera direct police kubanga oyo aba criminal suspect really so no leeta ntukuyambako ebintu bwe bityo. So bintu byamaka bwe bityo bitambula mpola n'omuntu yalirowoozeza nti poliisi erina kuba mu bintu bwe biti kukuuma ddembe kulaba ababbi. How did you come up with the idea of having a family unit nti ne mu poliisi tucreatingewo department ya family unit? Kakati eno department yatandika in 1995. Eruddewo Constitution. 19 as old as Ugandan Constitution. Yes. 1995 nge egezako okutanga obutabanguko mu maka. Okay. Ne evolving kati etuuse ku level of department. Era nze nteesa singa ne government yandisobodde eno department bandikikoze ne directorate kubanga amaka nga banga tigateredde biro byonna oyonoona oba oyonoona ebiseera obulamu butandikira waka nga butwayogedde ne bukomekereza waka ng'osanga omuntu tali bulungi waka atuuka ne ku mulimu n'afuuka ensolo n'omubuuza good morning sir how are you sir you mean me I'm sad-minded. It psychologically affects us. Yes. So we believe that if family is okay, strengthened, era kitugamba ng'oba okoze waruka research ako kubakola okuyuemwayi ng'ogenda eyo luzira n'osanga abaliyo bonna n'okomawo waka n'okubayo amaaso abasinga bava from broken families. Broken relationships, broken families contribute a lot indirectly or directly to crime statistics. Okay. And therefore, it is high time that we must strengthen family. Family is very, 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 it is the greatest strong unit. And once you are at home, you are a dad,
you are a mom, you are not a CEO, you are not a TV presenter, you are someone ebitibwa bikome ku gate cha mama ne cha have time for your children, discuss with them. If you find that your children fear you, utuka wakana baduka, think twice. Abo bana bagezi nnyo bayina namanya go babawa according to how you interact with them. Kyowulira bakutalo. Owulira ngunayina yingide. Police kadenge, ayingide muzeyi kazende boy. Kazende boy. Otuka wao ne batandika n'okusunga memwa. Tomaraba. Problem has reached. Nti bwakola bwati, ndakola bwati. Obasanze nga bazanya ne bakuwulira ne badukira mu kisenge. There is a very big problem. You need to first reconcile. If you need leave, have leave and first establish your family. Bible etuga. I will always use the Bible. I believer. I'm a member of Fathers Union and I grew up in church, and therefore I believe that without God you can't do better. When you read in James chapter 5 verse 15, etugamba nti omusajja is a chaplain of his home. Hey, a man is a chaplain of his home. If you don't tell your children about God, some stupid person closer there will tell them opposite, and opposite of God is Satan. Negwanga nga Uganda lyenyini ligamba for God and my country katonda negwanga lyange. Kati gwe you and your family is what? You need also to say for God and my family. When you interest God in your family, you succeed a lot. When you tell your children how the world is tricky, they will understand and they will do much better. These children, they copy and paste. From the past. How you speak to your children is how they speak to their peers, to their age mates. It's not, for example, I don't know, when did you last tell your daughter or son that I love you? Unfortunately, I don't have any. When you will get them, be free to look into their eyes. But now our parents, which is a problem. Which is a problem. That's why we are suffering in our marriages. Omuntu ogamba I love you in the darkness. Naye during the day obera kanura maso. Tabamanyi obo kitegeeza. So confession is a possession. The more you confess good things, the more they come onto your way. This one, Lilian, I brought here my daughters. One of them was contesting to be Little Miss Universe. Sparing time and coming with her here means a lot. Even today she was saying, you are going to the other studio where I was with the Mumbeja. Meaning we impacted life. And therefore, you must be there to create moments. Create legacy. If you will be no more, katugambe kati ofude. Those that will be there, what will they say that you were there? Legacy che yolese mabega. Legacy che yolese mu police uniform eno, orumubi, otuntuza abantu, obo oyogera ebintu ebizamu amaanyi. So afande buli police station yayinako ka unit ka family. Buli division in Uganda. Every division. Tuyinawo eyo family ya child and family protection. Ng'otuukayo abapoliisi abo twabatendeka. They trained them in how to handle issues of child and family protection, and they have solved very many problems. Juzi wano ojiriwo otyanga yaze wanakaba mbubasaliriza era nze narabye buna atuka natwala side nagamba okay onalabika yajja okumpa sente nyingi kantwale side yo soboka kubanga kinarabye wali mu nakamalayo kate myezi 3 ena nasanze yo department etaaga lot of sympathy. Most of our clients, they come when they are crying. Batukawo bakaba. Erurusuntu bakabirako. Mubamba kuyitiramu nokabako nawe. You are empathetic. Very. We are both sympathetic and empathetic. To those people. And if you don't have that feeling of helping them, bambe owuliranga bikulemye, then you help them. Webale nnyo abo nabo tubasomesa customer care. Abasajja bangi basetera kungamba mucunguze kizibu olaba nga tujjeeyo batusekerera. Omukazi akubye waka n'otuukawo ku poliisi n'osanga abakazi ne bakusekerera
okay engeri yori omusajja katukubuulire ebizibu byaffe nsonga lwaki twataddeko ne telefone namba private nja kujubawo yabwerere toll free sauti okuba n'ogamba munange wano biganye munyambeko mbeera wano polisi nejja nekusanga waka netereza ensonga eyo era nja kubawe namba ezo bbiri za afande nga tugenda mukuwumulamuko nsobola okujja ne ngamba nti nze nina kale obuzibu nensalawo gwe njagala okwogera naye saagala kwogera na mukyala bampa omwami nyo kituufu you have a right you reach there you say ante kinayize kati Ugandans have become so sharp enough to the extent that when they are going to go to the office, they first do research. Whom am I going to meet? They check, background. I'm going to meet Mucunguzi, but who is Mucunguzi? Agenda ku Google nateka mwerinnya lyo Mucunguzi. Ngaraba wali. Nawe wakubyo mukazo tajja kujja. Yaga kateyo ngenda kola ki. So that's why we bring officers of high integrity in our child and family protection. Because you see, if a person comes disappointed, you should be the source of inspiration. So even by the way, minus child and family protection, you be aware that from today, when I'm going to meet Lilian, I first ask, who is Lilian? What does she post on her social media accounts? It also matters. What is the content out of her? What is her ideology? Kati buli muntu munseno waliwo kyakiririzamu ideology and doctrine. N'abagambye yange, me I believe when family is okay, everything is okay. And I work towards it every day. Last time nakugamba wano nze nyina family vision, family mission, core values written down and the philosophy that I work to every day as Mucunguzi. So whenever mudire wange natimba n'abaana bange nabikola ne mukyala wange gatari mu to where for honeymoon for the ne mubaga amateka ge mugamba what do we want to be in this marriage in this family twetonda first of all you first define what is your vision to be the most romantic, wonderful, God-fearing, outgoing couple in the Kampala Metropolitan. And every day we work towards that. So when you find me smiling with my wife, I'm working towards my vision. Wow. Then one without a vision, you say, Bamuroga. And what are your father? Oh my God, I'm yagala mukazi we. Police Ndogamba tamanyi kyokolera ng'oyina kirubirira already oyina kirubirira kyokolera ate abasajja tebaagala bintu ebyo tebabyagala nti because they are wrong. That's why I'm here to tell them be serious men wherever you are. Leave sauna, leave football, go home and have a vision. What are you working for? Tujiwandike bere mu buwandike mujiteke muwandike buli omwasa iningeko before the vision comes omwana abazze anti n'omwana ng'ajja part of the vision. How many children abatali mu plan at that time? Muteke mu plan. Kati some of us we produce according to plan. Yes. Nayo boli awuro muntu nakugamba ng'orude okuzaala. Do you produce for sake of producing? Muyina okubyogerako. Ntera kulaba bakyala nga bazaala. Agamba kakata fende emaze emyaka 5 ndwana ne musajja wange tarabirira naye ayina baana basatu. Kati n'omubuuza bano babiri bavaawa tati munnange twali tugenze omwana n'ayingirawo no you must plan. Do not produce for sake of producing. You are not working for you boss. You know you boss. Statistics. Ntugozara voters owa boss emirimu tuzala abalonzi twale naye nga mubalabirira omwana ng'azaalwa bw'ati. Remember the basic needs. Thank you. Tugenda kubanga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tukyeyongerayo n'omulamwa gwaffe ogwa kubanga tukendeeza obutabanguko mu maka specifically this festival season naye nga emboozi yaffe tugidrivinze kuva ku biki ebireetera mpola mpola tugenda kubanga ate tuyingira mu mulamwa gwaffe gwe tulina olunaku lwaleero tuwumulamuko katono nnyo tukoma.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeeyo nnyo mu kuwummulamuko tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive olunaku lwa Wednesday ennaku z'omwezi ziri 11 omwaka tuli mu 2024 omwezi tuli mu December yensonga lwaki program yaffe ogirabira ddala nti etuukidde mu budde tuyingira festive season gwe olowooza biki ebireetedde okubanga ate obutabanguko obumaka bweyongera mu nnaku zino enkulu kyetugenda okubanga ate tutunuulira afande twagala okutunuulira factors is contributing to the high rates of gender-based violence in this festive season. Yes, tuli wano mu December, Christmas etuuse. One of the factors, pressure. Waliwo omuntu yatandika mu January ategekera December naye maama alaba tiziwera kituufu kati ali ku pressure yasuubiza bekyalo tagenda kujja sente taziraba
atuuka waka bamugamba baagala mmere atandika kukuba embwa emigeri. Alo sebo, temper tantrum is very dangerous. Avoid pressure. If you can't manage something, leave it. Be contented with what you have. Yes. You are not going to have loans all over to go and please the village. People in the village. So, your pressure is causing problems. Abachara bamu bagara to go and show off. Munange. Kweraga. Atade musajja ku pressure. Ino musajja omugaga. Omugaga. Alimu kumuteka ku pressure njagala orugoyi njagala bingato biki omusajja tayina sente. I also want money zinatwala yewe. Zinatwala yewe. Aha, nyino kuwaba mama bange both sides. Living outside your means is very dangerous. Okay. Live within your means. Christmas, by the way, okay, I know it is an international celebrated season. There is a way it causes excitement. Naye ngo batosobora. Please don't go extra mile. It is not written anywhere. Christmas you know kulye nyama. Hey, if you don't have money, what will you do? Ngoje chinyebwa rozofa tofa. Tofa naye nakuluma. Naye wali wagamba azifu ntabalidde chinyebwa Christmas agenda kufa. In the name of Jesus you will not die. So you must live within your means. Psychologically, physically. But physically, yeah, one of them is poverty. Oh, bravo. Bwavu mporogoma. Bwoteebwa nakekulya. Wetugambira nti abakyala mukole n'amaanyi oba n'abasajja mubeere munakasente kubanga batugamba nti amaziga g'omukyala omwavu gakulukuta nnyo tegakala kusinga gona alimu akasente okaaba buli kadde buli kaseera you cry and your tears are too much but tears of an empowered woman like Isvambeja here when you have your money even the mode of crying changes. Yeah, sure. When they are crying they don't go bakwata we bateka konese mpozi guni yabagamba namarabye wali franka gasumba. So you need to have some money. Omusajja ngoraba bimwaganye kubireta muna owurido yagala kanyama oyina kaseke mu. Yeah. And by the way, run to have yourselves. What about abateyagala? Abera is competing with himself. Sebo okorerani. Era kurumbe rwo tugenda kuryentezo sebo. Fe tujja kuchakara baziki. Ateba batamwe. Demona azunye kama celebrate. Je walito yagala. Je walito yagala je basara. So you must enjoy when you arrive. Nze nchakara. Once in a while. Nogenda kawo nonyenya ku gali benjole. Mama ngena ne mukazi wange ku kyenyanja. Kale ebiri. Hey, nutukiriya nutuseka. Yes. Hey, once in a while. Genda mukakomede show. Bakusesemu nawe seke Maria chayogero seke. Alex Mahanji wali. Uvayo stress nga zigenze wansi. Nga nemyaka yongedde. Ne aha, mugende ku mukabandi. Mwino musajja we. Nobwo tukaye nonywa soda ya 12. Mbeza zigulira abana erenja. 12 za kugulira abana abo. You see, toyinza kwagala omugato noyerabera bekeri. No concentrate ya bekeri je guva. You first met this woman before children came in. Yeah? Yes. So do not over concentrate on children and forget about your spouse. Hey, and by the way, Bible katudeyo Genesis chapter 2 verse 24. Umanyi kyetugamba? You shall abana abo bajja kutuuka emyaka babaveko. Shall leave your mother and father and go and start your own. So musigala abo babiri. Where you started from? Je mukoma bano baba bagenyi abana bagenyi by the way. Bajja kubalaba bajja ne bakyala ne bagenda. Era nsonga lwaki nkubiriza abazadde. Mufeeko nnyo okubeera n'abaana bamwe mu myaka emito. Do not rush children to boarding school. Kubanga je bakoma okukula ne distance. Gwe bagenda. Abana mubaleke bagende mu boarding when they are going for example senior 1. Nawe ejo myaka 7 8 gyobadde naye ng'omuteeka mu ki something. Otherwise ojja kubanga obeera nabo just mu Christmas mu holiday ebiseera ebisinga nga bamala mu ssomero.
And when they reach at university, the following, they are now 18 plus. They are now thinking to have their own marriages. Yes. Ochiraba. Kat the only time you have is when they are young. And this is where you are still addicted with worldly issues. You are still negligent. You are still jumping around. The best time that you can have for your time, for your family, 20 years, 30 years, 40 years. 50 years now you are preparing, half a century. You are preparing for chronic diseases. Endwadde z'obukadde, z'owulira pressure, sukari. Naye abamu batandika kusettlinga 60 years. That is very dangerous. 60 You years wasted. You wasted time. Natanga gamba munange kanzereyo waka. Naye nga wayonoone ebiseera. Ng'ate waka wayonoonayo dda tebakwagala. Wayonoonayo dda. Nsonga lwaki baraba basinga nga bava mu public offices when they retire, they die first. Because they were absent. They are strangers. They are strangers in their homes. You must invest. By the way, it is said, Lilian, the best gift you can give your children is your presence. The best present you can give your children is your presence. Are you present in lives of your children? Yes. Do they have time to talk to you and laugh with you? Share Do they with have you? memories with Because you? you are the first inspiration on earth. When a child is born and say, whom do you want to be? Say, I want to be like my mother. I want to be like my dad. He will be so when you are present in his life. Yes. So, Munange, as first heroes of our children, can we maintain the speed so that these children should not forget you? And once we do that, then you see, these children are not objects that you beat here and there, but they are wonderful people who need us to nurture them. One of the duties of a parent is to nurture. So another thing, factor, ereeta obutabanguko mu maka mu Christmas eno, omwenge. There are people who will drink And forget that day. as if they are crocodiles. Mu Christmas tufuna death by accident because of alcohol And enjoyment. and enjoyment. People are excited. Excitement is very dangerous. They will first drive so fast. Ante bagara kutuka waka nga bukyali. Accident, they knock them out. Ekyokubiri, that alcohol consumption is very dangerous. Yeah. It causes people fight. Alcohol causes temporal postponement of problems. You think you are solving ntebizibu bimpitiriddeko kanywe. Kanywemu. Onywa musebo naye ku makyo ojja kubanga olusoba alebe kusange bwebiti nga bikutunulira. Nga tebyagenze. So omwenge is not a solution. Yeah. You need to sober up and know that your life, by the way, they say life has no spare parts. Ogenda mu kiseka toyinza kubagamba mumpeyo omutima, mumpeyo liver, eriiso. So it is you who is supposed to guard your life jealously. This is where I normally even tell those who humanize left and right men, fellow men. I normally tell them, are you a pornography star? No. Until you will finish all these women. You will not finish them. Get one arc of fire, concentrate on it. Kuma mukyoto ekyo muliro funa kimu ofuna omu omuteekemu ebirungo. After all bona bafaanagana. So kyengamba n'omwenge bwe gutyo n'obulamu bwe butyo toyinza kugunywa nugugwayo. Gwatandika as it is as old as mankind. Even Jesus, by the way, he turned water into wine. So omwenge tojja gumalawo. Ogenda gunywa osange ngati ng'otandise kulabika bubi. Batugamba mu Bible nti Nowa yanywa n'ayerabira n'ayeyambula abaana be ne bamulaba. Ekikolomo kyatandika ebiseera ebyo. So naawe ogenda kunywa omwenge n'oyeyambula n'okola ebitakoleka n'oswaza amaaso g'abaana bo, mukyala wo, nazaala wo, your other families, because of Christmas time. Abalala bagamba Christmas, what is putting domestic violence expectations are very high. Somebody wants to eat well, others they want to spend a lot. Expectations are very high and it causes discord in a family.
era abazadde mbakubiriza bannange mugenda mu Christmas naye tumwerabira school fees February Jan February Jan and early Feb so do not tell the master, you will not tell him you say I was up country. Those are your stories. Start to think as you are spending Christmas. December salary budget was before Christmas. So you go for Christmas and you spend all the money. The money is there. Then January becomes like a month of two. Like the month that is divided by my sisters, what I came to know is that you cannot solve all problem of your clan or your family. Obera waro antefe bakuita afande. Then you want to presume all the problems of your siblings, all problems of your parents, all problems of your clan. You will not solve them. What do they not didn't accept, achieve, you want to achieve even twice. Ebyale machitawuroza gogenda kubikora. Nzonga rwacha I call for micromanagement of the basic nucleus family. Go and set your own pace. Be a hero of your own family, not the whole entire clan. It is not written anywhere that I should solve the problems of my grandparents, what. People call you left and right. You forget about your means. Mwana wasenga we akubide. And because toyagala kuswara, then you start because you want to help. To help. That is a crime. How do you borrow to go and help? It is very dangerous really. Usanga family ogitade mbuzibu kwecho ngo yagala kupulizinga barara. Era tuina kona abantu naturally omusanga yenga ebweru is a hero. Bamutenda naye waka zero. Oraba mpale just ewaka bakugambe bagala sente. Zemere ugamba sina sente. Then owulira mukwano gwa mugamba afande yangulide kilo ya poka. Really? Ewaka bali bijanjaro. Ebwero guze poka of your friends. You need to go to the nearby church bakusabire. Urikoje ekikoro mu kuvuga avugira ku mutwe. Kugambe. Mwe mtu kuva amukeka jukire nche na inayo family. Afande ngato maliriza ensonga zino eza factors. So another factor that is causing domestic violence is failure to respect the expectations, especially now normally there is what we call sexually transmitted commercial sex, commercial sex in family. Omuchara atandise kuteka ko price ngo batompade za mviri no baraka ngo batoguride kitete togenda kurya mva z'abakuru omuchara usanganga buri kintu cyona nyanjude wafe we barenyo tosindikide mama sente zange sigenda kuwako akikozesange ekyo kurwanisa kati ekyo kikozinga kituyita sexual violence. And the moment you deny a man sex at home, he will get it outside. There are very many outside who are going to help you. He can even go and buy outside. Then he brings diseases at home. So do not attach money, a price on sex. You left your mother and mother to come in this home to ensure that this man is happy. The sole purpose of marriage is happiness. Happiness starts from the bed. Therefore, do not attach a price. Ba mama banange ezemviri toziteka wali omusajja nga era bwatazikuwera wa banazikuwera wa bwatazikuwera ayino kuwa ate naye namwe abasajja mulekera okulya byabwerere nenya sente abakazi bagala sente mbawe sente muwaka sente asanyuke ebintu biterere omukazi yagala anyirira ngatomulaba waro ababeereyo musawu nabogerera abakazi baabwe zetube omukazi wange Taina mazi waguze watermelon sebu. Oyino kugura watermelon so ofune biri. So very take away chimusoboze sana. Nawo jeyo. Nayo yagala kora wanu we umumbe jari mukuseka. Ibintu bya family and child protection munana. Ensonga tuzikuba awe nyini wenjagali okubuza afande mchungu. Mwanyi na. Are there cultural norms that are contributing to domestic violence? That is common. Actually, it is going to affect us here. Cultural norms, for example, for us banyankore bachiga Western Uganda, ntomusajja nga ayogera tamudamu. That even here in Buganda. Even in Buganda, that is terrible. That is a poor
culture. Even President Museveni bamubuuza oluwa. Lulina araba Obama. You know Obama? Barack Obama. Michelle ngamubuuza, oh darling, how are you? Where are you? Naye gwe musajja kisatu oliyeyo gamba nti bakubuuza who are you? If they can ask Obama, even the judge Sabarwani, I would think at some point Janet Amubuza, where are you, my husband? So for you, okay, for me, whom am I? Just a mere police officer that they don't ask me. So you need to overcome the cultural norms. If you go to India, you never boys. You are a man. What are you doing with boys? My colleagues. My colleagues. Yes. What if something attacks your family? You need to learn to go home early and protect your family. Protect your family. But once in a while. You hang out with the girls fine. and You need to be with them, but let them not occupy the first position of your family. Your family first. Your family, relatives, siblings, friends next. After all, by the way, these are your friends according to your net worth. Abantu ichiteke mu Ruganda icho. People are your friends. Okusinzira enzito wayo. Enzito wayo. Financially. Singencha. Orabaze nyina bakwano bange because of this police uniform. People love me because, and you know, don't think because I'm not aware. It when trouble comes when I'm on the road, the day they will I'm going to call Afande Mucunguzi. If now government removes this uniform, nobody will host me, not to call me. So that's why I concentrate at home. Because I know my family, my wife, my daughters will not run away from me because I've been there for them. They cannot betray me. But any other person, a friend, or other institution, they will betray you. Yes. Even your mother, by the way, she's on your side because of you are bringing something. Singo gana kuleta aja kuchusa agendo ono. Ayagala omulala kubanga then atandike kukubuulira ntubona abaana. Naye ali akwagala nnyo kuchoyina. So be careful. That's why I normally tell people, do not be drunk of power. No, buyinza buno. You are not the first one. I'm not the first police officer. Singa semba. Police yatandika 1996. 1906. Police is here to go. This is why I know even the day I will retire. On 21st April 2044, I will retire from police. Therefore, the 20 years have remained, that are remaining, I'm intentionally using the police uniform to do better every day. To impact life. Okay. Use these offices to impact life. And you should know the law of boomerang. The law of boomerang says what you do to others, it will come to you 3 times higher in high voltage, either against you as an individual or against your children. And no one ever wants to see their kids and nobody wants to see their children. But because when you don't know those things, you think that without you, things don't move. Who tells you? But Afande, is it that abazadde baffe tebakyakola mulimu gumala okubuulirira? Yes. Okutubuulirira abawala n'abalenzi. Yes. And that is what is contributing to domestic violence? Parents, parenting. Absent and toxic parenting. Toxic parents. Two of them. Okola chi ng'obona mu maaso g'abaana. Abaana tobagamba tonywa mwenge ate ng'obagambye mundeetere wali akabiya. Baba bakola banga stupid person. You must walk a talk. You don't tell children, do not do this, and then they see you doing it. Psychology tells us that children, when they are 6 months and above, their bodies are always inquisitive. Therefore, never you have sexual intercourse when your children are watching, because it affects them biologically. They are inquisitive. And therefore, what you do before children, they go and practice. And do it, yes. Children watch, they copy and paste. They don't follow orders. They are not soldiers. They are not police officers or anywhere. They see what is daddy doing. And that's how they will address you. But if you are there commanding, they keep saying, you see this motivational speaker. Yet you are supposed to be an inspiration parent. Be so intentional in whatever you are doing. Bagamba mbu tukopye nnyo eby'abazungu ne twerabira the African way of doing things. Mwedde omusajja yakubanga n'osigalawo n'ofumba. Naye kati olugalula omukono bw'ati oba wano byedda. Those are bad cultures we are saying.
You cannot. Domestic violence or gender-based violence has no justification in a marriage, in a family. Either if you are there glorifying that for me I beat my wife, you are backward, you are awkward, you should be in prison. Eh? If you want to beat somebody, you go and fight with Gorora. Look for a fellow man. There is a profession called boxing, but not your spouse. I'm imagining somebody you once told that I love you, somebody you came and produced children with, is the same person you are turning into a punching bag. Don't you think there is a problem? Era wabererawo ddala obuzibu bw'amaanyi. Oyogedde ku nsonga za culture. Nenzijukira nti tulina intermarriages. Nti Omuganda awasizza Omunyankole. Ate baba abasajja Abaganda culture yaabwe egamu mukyalo oyina kunfuka amirira. Awo wansi awo. Sofukamidde kale amavivi n'ogakuba mu buli kimu. Kakati tolowooza nti n'ekyo kirina engeri gye kireesemu obutabanguko mu maka. Yeah, absolutely. This is where I normally tell people that issues of marriage are personal choices. Nze ngamba nagenda eri mu Northern Uganda ninfunayo omukyoli wange mundeke n'ekikyoli kyange. You get me? Yes. It's me who knows why I loved this person. And therefore give them space. Learn to allow couples wanna be. You are not your neighbor that you have a marking guide. Why do you keep poking in people's relationships? But also this partner should not enforce their culture norms on you. And when you go the other side, it's good you know. Learn their culture. You say, hey, Munange, I should dress like this. You catch up with them for sake of peace. But meanwhile, your spouse should be your first defender. Yeah. They normally say, we normally tell people that you must be the first defender and the law enforcement officer of your spouse in public. Rwanira mukazi wo bamusajja wo. Ngambe, then when you reach in private, you ask Munange, nakusanze wali uyumba ne mama. Wade nagambe obade chi. What happened? Omukazi ng'omuswaza swaliza oba okay katugambe oba bakazi katuve ku bakazi. When you beshame your spouse, your spouse can be a husband or a wife. When you beshame them in public, they want to defend themselves. Hey, they want to defend themselves. But when you defend, you say Munange, Lilian wange, tasobara kora bwe tunomuru, then when you reach in the bedroom, she will tell you the truth. And then you go and rectify. Yes. So these things of beshaming people is very bad. So culture is causing, you see this domestic violence is caused by largely three things. Number one, culture practices, these are no social norms. They are society constructed. Yes. That a woman is not entitled to say something or what. All people have human rights. That was Mururu. Yeah, Mururu. Those are very wrong things. Secondly, is the religion. The influence of these pastors on our spouses. They can tell them things that cause problems. Usanga omuntu nga misinterpreting the religion. They say you should be submissive to your husband. But I normally go ahead and I say the same Bible in Ephesians tells us that you should love your wife. You cannot be submissive to me when I'm not loving. Yes. So it is a two-way. You love, you be submitted to. But you don't expect to be submitted to when you are hostile. Love bajigaba wojuwa nawe. Oyino kuteka mu. It is a two-way. Yes. Then number three factor, money. Money made man run mad. When people get money, they become wild. Oh, money has caused problems. When some people have money, they buy justice. When people have money, they sponsor violence. When people have money, they change even the lifestyle, the movement style. You should fight hard. The same Bible in Proverbs tells us that money in the hands of a fool is a curse. If you have money and it is controlling you, you know you are cursed. After all, we are in a third world country. Uganda is a third world country. Why do you think that you are rich? So do not be misled by this liquid
And money is the visitor. It comes and goes. We have Anytime it seen goes. families that had money and now they are grazing, they are grassing, they are doing badly. We have seen seasons come and seasons go. Yeah, so when the season is on your side, do not be misled. You must have some idle people that you see. We have rich people but who are down to earth. Copy them. Afande, obutabanguko buno mu maka ogambe buletebwa ensonga 3. But there has been information eweebwa abantu. Emisomo gibaddewo. Abantu bayitiddwa okusomesebwa about family na butabi basobola okuhandolinga misunderstanding singa zize. But why is it still growing? It's even growing okuva mu biseera biri abantu we bali batalina access to information. Ate kati we balina access to information, it's even growing okusingako kweri enamba. Humanity and psychology, they tell us that one of the functions of brain is to forget. That's why you see churches, people go there every Sunday. If it was, you would go and so people normally forget. You need to keep reminding. Life, when you are living life, it is like salvation. You keep falling and waking up. It's like putting on a cloth. You put it on, it is dirty, you wash it, you come up. So the more they continue to sensitize, then the world has become a digital village. Yes. And the technology is causing, there is a clash between the cultures. The Western culture is coming into African culture. Now there comes in Katogo. So things cannot be straight and remain into one direction. And this one also keeps causing problems. So people need to continue to be talked to. This is why even in relationship, the more you effectively communicate, the better. Yes, you say I'm in the studio. Which studio? Yeah. You need to be clear. You say I'm at Digital. The people must know where you are. Yes. So poor communication breaks everything. That's why even in a relationship, we continue telling people that they should have effective communication. Do you know that most people are in a relationship when they are suffering from what we call marital rape? Yeah, true. They are raping them, they are not talking. You should have consent. Successful sexual acts must have consent. Without it, it is marital rape. And how do you achieve that one? Somebody must be speaking. Even when you are having the act, keep asking how are you? How is life? How is Uganda? You are overcoming marital rape. So people must communicate effectively. And when you are doing that, you solve a lot of problems. Effective communication is medicinal and doctrinal. Dagara. Naye ng'oba toyogera, then you are causing problems. Issues of transparency. Yes. They also affect. Abatuwuliza katuyingidde mitigating strategies. Okwewala obutabanguko mu maka ekisooka okwogeraganya bulungi. You tell them this in Uganda. Anybody can talk, but not everybody can communicate. Buli omu asobola okwogera. Naye si buli muntu nti asobola okukola ki. Okwogera bulungi. You cannot communicate. Akutuusa obubaka. Waliwo ababeera awo ye nga tabuuza ataagala bamubuuzeko. Tebamuquestioninga. Ate kyasalawo kyekikolebwa. Olimba abaana bo balina obuyinza mukaayo okukugambako dadi wakoze bwoti naawe wasobezza. Oyogedde ku buyinza. Omwami alina percentage ki ey'obuyinza mu maka, abaana n'omukyala. Mwena mwenkana. Fena twenkanya obuyinza mu maka. Obuyinza mu maka ng'oba oyagala mubeere mu ddembe. Togamba nze nyina 8 nalina 2. I normally call family members as shareholders and stakeholders because they are both consumers and suppliers of authority within a family. So if you go there to put percentages, what if you fail to do it? Kale tuyinza gamba nti oyina 8. Omwami omwana ayina 7. Abaana 10. Enkyana afuna accident. Who will do your percentage? Omukyala will take up. You see? Then why did you put percentages? So you need to see how to solve that.
and it can help you do much better. Okay. Then when we talk about, for example, another mitigating factor, financial discipline is very paramount. Yeah. How do you speak about money as a couple, as a family? Yes. Mine, yours, mine, yeah. ours. Sente zange zangi. Ezizo zaffe. That is wrong. Ako kasaze mu. Nze mbirivinga. Omuntu ngakuwasa. Yes. Yes. Nja kuwa ebyange, omubiri gwange, obulwadde, ne mubwavu n'omubulamu. Even money should marry. Hallelujah. Amen. Hey, if the body and soul marry, Agrees to marry. how about the accounts? No, They also ezizo marry. zaffe. Ezange zewaffe. That is very bad. Your money, your husband's money and your wife's money should be one. Okay. Do not cheat from your family. I will- When you get money and send it to somebody when your spouse is not aware. Kati mumulaba tumunaba kufumbirwa kamba buliri. Ngoba okwata sente n'ozifulumya omukazi oba musajja nga takitegeddeko oba oli mukuba sente z'ekika. Hey. Yes, kibi ate kiruma nnyo okuba oli eyo mu tawuni omuntu n'agamba mwebale nnyo bannange luli nafuna emitwalo 3 nga Naye tomanyi ng'omukyala gyeva ng'omukyala nga teyakugamba. you are showing that your wife is inferior. It is economic stress. You are not transparent. You take yourself as if you are You're the king and king and omega in a home. So Learn to nina akasente kange njagala okuwaayo oko tata wange emitwalo 2 nasooka kujja ne ngamba omwami wange kakati mbadde njagala kuwaako muzeeyo. nze kankubulira engeri kinyuma nnyo oba engeri yinkikolamu nze n'omukyala wange whenever abo wange bansaba sente nziyisa ku simu ye. Ontegedde ate naye ng'aba ayagala kuwabo waabwe ziyite wa yange. N'owulira kata oba okendezeza abafere. Do you know we have abafere who are targeting you? And these are relatives what you, those people who ask you money. Ayinza kujja kwe sente n'azijja ne ku mukyala wo nga tokitegedde. Naye ngeri one of the strategies to manage, you do that and see. Bajagamba naye ono musajja musabye sente ante zaavuddewo omukazi. Awo omubuuliza obadde oyagala sente oba ujeziva. The means does not justify. You wanted the money. And that is one way of showing that you are united. Yes. Then another thing is of how to avoid domestic violence is involving God. The Bible tells us that the family that eats together remains together. Have time to dine together. Waliwo abasajja abavaawo ku ebyokuliira waka. Talya kyamisana waka, talya ekyegulu waka. Akomawo saawa nyaze. Ng'ataakooye. And is not a police officer. Ntu abadde ku patrol. Oh, maybe is a criminal. Aba avugawa. Mbo abamu balindako jamu akakane mu batambule. Yes, contract egamba omulimu gutandika saawa 2 mpaka saawa 11. Yes. So banange mufune obudde mugende musomesa abaana bammwe Bible. It is the best book that you can read and give your child. Mubasomese ebyobuwangwa ebintu. Tell stories to your children. This is how best you can be in their lives. Sibya kubagulira amasumu babeera ku cartoon from morning up to evening. Ojja kubasanga nga bakola ebintu bikyamu. Kati bo wenyini mwalimu Mucunguzi onjagalira okubuuza. These days we have parents abakola. Usually ojja kulowooza nti muzadde we yali badde waka at least by 6. Oku filling up that gap kyatabaddeyo. But emirimu gye bakola gya njawulo. There are those who leave work at 8 and there are those who leave work at 10. How is that going to be handled mu kiseera nga kino nti obutabanguko mu maka bweyongedde? Because abazadde bano bakola to make their lives z'abaana baabwe better. Bwekiri. Naye ate kati bw'abanga taliiwo omwana n'akimisinga ate nga byonna byakolera abikolera mwana. Kati awo ensonga eyo egenda kwandolingi bwetya. Ngenda kutandika nayo statement yoyogedde. Byonna byenkolera nkolera mwana. Ekyo kintu kikyamu nnyo ng'oba okuza abaana. Nali DPC w'Ejinja Road awo omuzadde omu yali ayogera nga bw'oyogedde. Omwana yatandika kumugamba nti akolera abaana be
nkolera gwe ntoyiringira gwe kera kumacha ku gwe gwe omwana naweze emyaka 3 omanyi omwana yayichukira muzadde we namubuuza when am I taking over what you have been saying okolera nze hey the boy asked when are you dying and I take over and I take over and remember you are the one who is saying that era nze kuvorwa abaana bange sebagamba nkolera mmwe nkolera byange ne mukyala wange you are tenants naye nja kubayambako mbasasure school fees nja kubayambako and they know whenever we are there laughing with my wife you hear them saying you know how stubborn my daughters are they say ha urera around road ne mukyala we bari mukuseka and it gives me courage to say how they are not aware ntinkolera bu so do not tell your children that you are working for them. It is your responsibility to look after them. Encourage them to go and work for themselves. Then those who are overworking in quotes and here you nkora one professor, my good friend, asked me a very, very question that up to now I have never got answer. How much is too much? How much is too much? Nkora from nkora. It will never be too much at the expense of your children. China kugasa chi okukorensi yona at the expense of your soul. There is that quote in the Bible. What shall it help you to gather the whole world at the expense of your soul? Yes. Kora ko byokora ko ugende nabyo byo enjoying sibya kubera when you are accumulating it will never be too much. Enjoy when you can. Do not over accumulate when you are not enjoying. And the enjoyment is simple. Have time with your children. Let them eat well. Take them out. Some families, they had never taken children out. Yes. Buy them new clothes. You get me? Yes. Look into their eyes and tell them, I trust you. I love you. When did you last tell your children that you love them? They are instead told by eye of boda there, Baba Sange, you know, hey, I love you. Naseka, nachirabanga chintu kinene nyo. Goriye yosema ontori muchikubo ori busy. Ori mu business okora. Ori mu mirimo ya police okora at the expense of your family. You will pay for it. You need to be intentional in these matters. Yes, kora, but at the same time go back home. Have time. Yes. Then try to orient. Oraba bana bayindi emirimo gibakora bagigamba bana babwe bagimanyi. They work with their kids. Be free to take your children where you work from. Sanga sebo ngori mu police na yina bana bo tubakimanyi tori mu police oba no mukazu uniform ojambalira mukumu ati oyinza ko basanga bakeye baro ababikora. So you need to take through like once in a while when you will get married, get children, bring them here. Say, hey, I work from here. This is, you get me? Now you are the CEO, you are the managing director, you are the worker, accountant of your own business. And that's why they even give you big bills, including your spouses. When you are free with your source of income, even the demands reduce. Because they know your income. My wife knows how much I earn. If I get even any extra money, she knows. And therefore, she cannot put me on pressure that Christmas has reached. You have to buy A, B, C, D. I would ask her, should I do armed robbery to please you? Is it well with your soul? So, for you to avoid this domestic violence, you need to be transparent in some issues. And then that's when life can be much better. Okay. Well, wow. Twogedde ensonga ezireetera domestic violence, twogedde nabutya obuyinza okwewalamu. Naye kye njagala tukooneko ko officer is impact ya domestic violence. Obulabe obuva mu domestic violence abaana abatulugunyiziddwa where do they end up? Waliwo omuntu yangambye nti abaana abava mu families zetuyita well-to-do families mbwe abasinga bali ebutabike. Sibya byendi mu kugamba oli eyo owulidde abasinga abava mu well-to-do families bitutwala ebutabika. Ze nabeeranga Osi Makerere University wali
omwana okugenda Makerere University, majority of them they are from better families. Naye because the parents neglect them. Omwana ng'ajja n'ajja ku police n'agamba afande Mucunguzi nze nyamba enja yegenda kunzita ntwali Butabika. Era when you reach there you call daddy, you tell daddy come and find me this side. So you need to be, you see, Nelson Mandela, one of the greatest Pan-Africanists, who fought for apartheid, for Africa, for South Africa's independence. When he left the prisons after 27 years, and he was interviewed that what do you regret most? He said, it is very bad to find that I was fighting for my countrymen at the expense of my children. When I came and I found my children were off touch with me, I felt it so deep. So chengamba nti munange ngobere abana nobavaako nobalekera ba yaya nobalekera ba relatives. They pay allegiance to them and it even affects their intellectual capacity. Omwana omulekedde mukozi endowooza y'omukozi olowooza eriki akoma ku katuuni oraba omwana ayogera nga katuuni simply because wamulekedde ki za katuuni. Live, be a role model, be a role model of your children. Do impactful and wonderful things to the lives of your children, so that they will always know that my dad was ABCD, my mother was ABCD. But when you keep there that for you are looking for money, money is not everything. By the way, people poor, the so-called presumed poor, are raising great people. Then the rich well-to-do are failing. You are producing few who are you are failing to raise. Because obwongo buli musente nubwerabira ki nubwebera abana. Mental illness is very serious. And it is on the rise. Yeah, and it is on the rise. The other day I was talking to one of my good friends in Butabika. He was telling me there are no beds in Butabika. Bijjudde bari mu kusaba bongereyo bazimbe abalwadde beeyongedde. Abalwadde bw'omutwe bweyongedde because abantu bari mu competition, abantu bagala by'obugaga mangu abantu waliwo obutabanguko waka. There are some couples who don't sleep naturally. They are worried of each other. They are like mbega ayekengera munne. Is that still marriage or what? So munange, domestic violence, gender-based violence is very dangerous. It even affects children. Abana tuba concentrating in class. When you dig deeper why some children perform badly in class, the problem is from home. He's seeing the mother is being tortured. He's seeing a wild animal, a lion in the dad at home. Every time instead of helping abogora. Kati n'abaana ne batuuka ku ssomero ng'osanga nga tebakola bulungi. Bannange bino bintu tubitwala nga byakusaaga, mweberaba nga by'amaanyi, mubiyita bya kikazi. You see for them when you talk about family bagamba tunyumiza bya kikazi. Naye bikosa nnyo. Then n'osanga nga wabitaddemu ssente nnyingi nnyo. Kubanga okukomyawo oyo omwana nakyo kikosa. Ogenda kubeeraawo okolera abaana bo n'okola ebizimbe n'okola ssente nnyingi naye ng'oba tolabidde baana sebo bagenda kubitunda ate bagenda kubitunda ku half price kubanga tebamanyi ssente ziwateekamu. Muzeeyi yagenze kizimbe kya biliyoni bajja kukiguza miliyoni 2. Moroka ezo zobagaana bajja kuzivuga with excitement. They don't attach any value. They will drive them badly and cause accidents. So the game story takes me back to my ideology. Your ideology. Stable families, developing communities. Echibuzo, does a funder believe in the idea of getting your salary and giving it to your wife? You shouldn't give. Knowing does not mean you should take it. Yes. Let her know. Oyina okugenda okwanjulira okumugamba nti nfuna omusaala gwa bukadde bubiri. So n'amanya nti zezo zinyina. I believe in that because it reduces. But it does not mean ndozimuwe. Chikende's expectation is munanga nze nfuna obukadde bubiri. Now what if your wife is extravagant? You take her for counseling.
You should avoid that. Why are you extravagant? You should also be working, by the way. Era kyengamba abasajja ng'oba oyagala kumanaginga ono omukyala muleke naye akole. Kati ng'aba akola kikuyambako okumulaba n'omugamba ki expenses zimanagingwa zitya sente zo zirwa. There is nothing written called sente z'ekikazi. Ladies and gentlemen, especially ladies, let me see into your eyes and I remind you, we have Bank of Uganda and its notes are called Bank of Uganda, not Bank of Women Money. Bring that money at home, we share it together because parenting is 50%, 50%. When you use a woman's money to pay school fees, the child will not drop out of school. When you buy a kilo of meat, it does not turn into rice or beans because it is woman's money. Yes. Help your spouses. Yes. When you help by a financially constrained and frustrated husband does not perform well even in bed. Omusajja atayagaliza mukyala we kola y'omuwa magezi ki? Oyo ayekubendobo. You are scoring against yourself. Two heads are better than one. Why are you? Hey, why are you stopping your wife from working? Yeah? When two are working, yeah, they help better. Naye abamu bari scared arowooza ng'agenda yeeyo bajja kumuba. Even when she's at home, they can steal that woman. So, and trust, you know, the lack of trust. The moment you don't trust somebody, you are finished. Hey, yeah? Even when she's somewhere, they can take her. An adult, you cannot control an adult. Hey, now I can say I've gone to studio here. We can finish just 2 minutes, sir. I've cheated. Yes. Will you be aware? No. These things are within an individual. And the moment you know that you are not a pornography star, and you know that life has no spare parts, and you know that you want to see the graduation of your children, you want to see your bazukuru, you will not allow the temptation to finish you. You know that the HIV is real. Yes. Yeah, it will kill you whether you are a minister, whether you are somebody. As long as you go into multiple relationships, you will die. Others are concentrating on how to raise school fees for their children. For you are concentrating on humanizing. Don't you think there is a big problem? So we need to have specialization of highest order and we do much better. Okay. Tweyanziza nnyo afande obugambo 2-3 osobola olekera abantu ng'atumaliza show yaffe. Wonderful. When we have loving parents, loving intentional parents and citizens, they create a loving, welcoming Uganda, the part of Africa. That's how it was. It is, but unfortunately, it's not how it is. Yeah. We need all responsible parents at home. We produce a generation that is God-fearing, respectful, and doing well. Yeah. East to West is no longer the best home, but it is everything. Yes. So you need to go and be intentional back home. Create legacy. Create that EPTA. EPTA is an English word which says that what do you want to be remembered for? Yeah. When you do that, you will be successful. Do not be a hero outside when you are a zero at home. Have an impact in the life of your children. Yeah. When we shall know how successful you are by the appearance of your wife and your children. If you are shining in public, the other ones are malnourished, then you are not successful, but someone who is occupying space. Together we can fight gender-based violence. Yeah, together we can. The other toll-free numbers of police, in case they are beating you, at night, you can call. We have a South number. South number is run by Ministry of Gender and Social Development. Okay. It is 116. You can call 116 if you are suffering gender-based violence. They help you. Then the police, we have 0800 199 195. I repeat, 0800 199 195.
Okay. Then men who are suffering domestic violence, you are there being tortured by your wife in support with children and family against you. Kindly call me on 0701 400 668. Sons of Pharaoh need defense. A boy child also matters. We need men to be protected. Your last call to the police during this festive season? During this festive season, I call upon police. We have already got the order from the Inspector General of Police. No going home. We must be present to protect life and property, because most Ugandans will go up country and it is our duty to protect their properties. Then let us not be victims or suspects of gender-based violence. You know, it doesn't know who is who. Let us avoid gender-based violence, violence in our homes. We are police officers, but we have homes. Let us go and love our families, our wives, our children. We tell our children that we love them, and we equally continue being patriots. We must love our country. If I'm not a police officer, then what am I? Blessed are the peacekeepers. Let us be proud of our jobs. I'm proud of being a police officer of Uganda, because I know I will inherit the kingdom of God by me being a police officer. Wow. Yeah, that is my idea. Okay, ngatumaliriza. Afande, what do you enjoy doing in your free time? You are not in this uniform. Kadde kaake ddembe. Akadde kange keddembe nze njagala okucakala. Ngenda out n'omukazi wange. Bandi, munange, nutuzina, nutuyimba. These are asset things. Yes, tibikumamaza. Usanga yonze nga nkuba muziki. I have even a guitar at home. I play it with my wife. Then we mime songs. Then our children get us videos. Then we do seek and hide. We tickle each other. And there is warmth at home. It makes me happy as if I'm a minister in this republic. Abambeja. Nsibule? Bannange mbagaliza Christmas enungi. Mbagaliza omwaka omupya, ntumira abaana bange, Professor Gwene, General Kanzara Kishe, Jada, Kerine, and my dear wife, because they are watching. You know that you are king. You know, I'm seated today near the Bambeja, so I'm a king. And my wife calls me a king, although I don't have a kingdom. So you created your kingdom. Ugandans, I wish you a Merry Christmas from the Department of Child and Family Protection. We encourage you to use those numbers we gave you. Together, we shall fight gender-based violence. Thank you so much. Twagala okwebaza IGP okubanga ate okkiriza abakulu bano ne batuulako mu studios zaffe ne basobola okubanga ate boogerako eri bannayuganda ne bataasa obulamu. Omanyi munnayuganda abamu bayinza okubanga bali eyo nga balowooza poliisi erina kukola giri emirimu emirala naye nga ate waliwo ne gino gye bakola nga bannayuganda tebamanyi. So we thank you so much okubanga ate you grant them ate akakiso akabasobozesa okubanga balabikako mu studios zaffe. Njagala okwebaza mmwe mwenna abatambudde naffe okuva wali we tutandikidde ate paka wano etugenda owunzikira show yaffe. Mbadde balabi balungi nnyo, mwebale commentinga, mwebale kusharinga, ate katusuubire nti mujjeemu ekyokuyiga. Komenti we tuba tetugisomye, unfortunately bubadde budde, naye nga tukwebaza nnyo era twagala okutegeeza nti you are really important ku show zaffe z'oba ate olabye naffe. Njagala okubasiibulira gano okubaagaliza olunaku olungi munnaye temunywa ne muvuga. Tuli mu festive season, buli omu yeerabirire, be your own keeper, teri yagenda kukolabirira. Mbeere bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.